Good morning. My name is Hema Bhatia. This is our class of BHIC 131 and we are going to start our unit 8 of BHIC 131. Unit 8 The Early Vedic Society. As you are looking at this picture, that one guru and two followers are sitting beside the guru. That is connected to Vedic culture. They are giving the Vedic literature, they are giving the information about Vedas. Vedas are of four types: Rig Veda, Samveda, Atharvaveda, and Yajurveda. Four Vedas are there prevalent in our society, and we are going to start to read about some important information related to Veda society, Vedic society. As you are looking at this picture, that there are four Varnas in our society at that time prevalent. Four Varnas prevalent at that time: Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. You all can see the condition of each Varna. What were they doing? And what were the activities they were performing at that time? You can see Brahmin teaching Vedas, Kshatriya, warrior class, Vaishya, business class, and Shudra, the servicemen of these three Varnas, the servants of these three Varnas. These were known as the Varna system. In the previous unit, you saw that in different regions of India, communities, different stages of cultural development were present during 2000 to 1000 BCE, before Common Era. Their cultures were essentially agro-pastoral, and our understanding of these cultures is based entirely on archaeological remains. Because, with the exception of Harappan culture, none of these cultures have left behind any written records except Harappan culture. In this unit and in the one following it, however, we will be focusing on the evidence provided by voluminous body of what are considered to be the earliest literary records of India. Vedic corpus, a vast scadartal literature. The Vedas were looked upon as not being created by humans, Purusha, but as divine revelations that were heard by sages, by seers. Not being written at the time of their being revealed, they were handed down to posterity by a near perfect memorization, almost syllable by syllable. This process is beautifully and strikingly analogized in the frog hymn of Rigveda. As you all know, the Rigveda was the oldest Veda. If we will consider about the four Vedas, then the oldest Veda is, was, and will be Rigveda, oldest Veda. It says that the students were supposed to memorize the hymns following the lead given by one. One was Guru. Just like many frogs croak during the monsoons by imitating the first croaking frog, they were remembered meticulously, transmitted orally over multiple centuries, which depend on the correct pronunciation and articulation of sound without any modification, any addition and subtraction till they were written down. They were memorized. They were, at that time, they recall the Vedas, they recall the mantras at that time. They have no any
written material. They have no any written method in the class because uh, they memorize, they learned, they pronounce the important Vedas and the mantras. They chanting at that time. They were chanting at that time also. You can see the map and some important states at that time where they were doing these all activities at that time. Because earlier we have studied about Harappan civilization. We have studied about Copper Age. Now we are going to start Vedic period. Vedic period connected to Vedas. Vedas are of four types. First and the oldest Veda is Rig Veda. We also try to supplement this literary evidence with wherever relevant archaeological evidence. Rig Veda is regarded as the earliest collection of hymns available, and so we will start by examining this text for an understanding of the early Vedic period. Then go on to the other Vedas and allied texts which are dated later. This exercise is necessary for two reasons. Firstly, Vedas are thought to have been composed by Aryans, and it was so long believed that the Aryans played a major role in civilizing the Indian subcontinent. As we have seen, the one of the destroyer of Indus Valley civilization was Aryans. Some archaeologists, some historians used to say that one of the destroyer of Indus Valley civilization was Aryans. Aryans invade India. Aryans invade at that time. After that, the Indus Valley civilization was downfall. The content of Rig Veda, if they are analyzed carefully, do not give the impression of a very advanced material culture. On the other hand, many of the material traits, which are the characteristics of Indian civilization, are already present in the non Vedic archaeological cultures in different parts of India. Secondly, when the content of Rig Veda are compared with those of later Vedas and allied texts, it becomes clear that significant changes took place in Vedic society itself. This means that there was no fixed cultural pattern, which can be called Vedic culture or Aryan culture. You can see the picture of Agni. Earlier interpretation regarding the early Vedic society are based on the theory of Indo-Aryan migration from West Asia into India subcontinent. These migrants, who are regarded as the authors of Vedas, are called Vedic people. According to this historical interpretation, the Aryans came to India in several waves, one wave, second wave, third wave. The urban center of Indus civilization perished by mid-second millennium BCE, and protocol administration and economic system slowly withered away. The focus now shifting to rural settlements. It was perhaps around this time that the Indo-Aryan speakers entered northwestern India from Indo-Iranian borderlands, migrating in small numbers through the passes in northwest Palm Mountains and bring with them their luggage, rituals, social customs, later merging with the local populace. They are considered to represent a linguistic group speaking Indo-European languages. They are they are distinguished by traditional historians, archaeologists from non-Aryan Harappans of preceding period. In early Vedic society, it may be fruitful to see if literary texts, archaeological evidence can supplement each other. If both type of sources belong to same region,
To the same period, they can collectively give us more detailed ideas on the economic, social, political, and religious life. Now, we are going to see sources. Sources are of two types, literary sources and archaeological sources. Here we are studying sources. Here we are studying Vedas, Vedic culture, Vedic society, Vedic politics. Now, the literary sources of this period is mainly Rig Veda, Samveda, Yajur Veda, and Atharva Veda. The main sources of Vedas are Vedas. The word Veda is derived from Sanskrit word Vid, which means to know. The Vedas are essentially compilation of prayers, compilation of hymns offered to various gods and goddesses. Though they are primarily about religious life, rites, rituals, philosophical questions, issues, invocations dedicated to various deities, often through light on many aspects such as victory of wars, long life, freedom from disease, availability of cattle, horses, food, etc., desire for male offspring, and so on. It must not be forgotten that Vedic corpus evolved over many centuries, almost a millennium. As such, it cannot be taken as a mirror image of a static society and culture. There were identifiable changes in polity, in economy, society, and cultural life of Vedic populace from the Rigvedic to later Vedic. There were so many changes. They connected to Vedic to later Vedic period. The four Vedas are also Samhitas in sense that they represent the oral tradition of the time. Samhitas. Since the hymns were meant to be recited, learned, transmitted orally, they were not written when they were composed. When the gurus and sages and they were composing the Vedas, that time they have not written. Due to this reason, none of the Samhitas can be dated with absolute certainty. In fact, each Samhita represents a period of many centuries. As such, an absolute dating of Vedic culture, Vedic literature is out of question. Relative dating, in terms of context, of these four Samhitas had led scholars to believe that the period represented in Rig Veda, what the earliest of the Veda, can be replaced between C 1500 to 1000 BCE, means second half of the second millennium BCE. Rigvedic Samhita contains 1028 hymns, means suktas, divided into 10 books, 10 mandals, of unequal sizes, of which books 2nd and 7 are considered to be earliest and belong especially to early Vedic phase. They are referred to as the family books, after the name of family or clan of poets who composed the hymns in them. Book 1, 7, 9, and 10 are considered to be later additions. Among the commentaries on the text, the best known is that of Sayana of 14th century CE, who lived in Vijayanagara dominion. Without Sayanacharya commentary, it would have been impossible for Max Miller to prepare the edited version of Rigveda in 19th century. The scholars found similarities in the language used in Rigveda and Avesta. Avesta was the oldest Iranian text, which is older to Rigveda. Avesta also was the epic of that time. Avesta was connected to Irani culture and Rigveda was connected to Indian culture. The linguistic and cultural parallels between Avesta and Rigveda occur not only in words but also in concepts. For example,
the interchangeability of H and S, Hauma, Daha, Hepta, Hindu, Ahura, Informer and Soma, Dasa, Sapta, Sindhu, Asur in later. In the context of deities, the attributes of gods are often reversed. The Asuras are projected in the Rigveda as demons and enemies of the gods, Devas. In the Avesta, Devas such as Indra are demonic, whereas Asura is the supreme deity. Based on these similarities and taking into account the chronological precedence of Avesta over the Rig Veda, they suggested that number one, the people represented in both these books belong to a common linguistic group and they migrated from West Asia to Iran to Indian subcontinent. These people were called Aryans. This had led to the assumption that the old Iranian and Indo-Aryan speakers were originally a single group whose dissensions resulted in their branching up. Consider the geographical proximity of Iran with northwest borderland of the Indian subcontinent. It could be suggested that Indo-Aryan speakers following a dissension migrated to Indian soil. They created the Rig Veda upon coming into India. Next is the Aryans had a common original home from where different groups migrated to Europe and the East. According to Bal Gangadhar Tilak, George Pendencamp, Arctic zone was the original home of Aryans. Arctic zone. This theory is not accepted at large because we have not any evidence related to this. Next is archaeological sources. Firstly, we have written about literary sources. Literary sources means connected to some written evidence. Next is archaeological sources connected to some archaeological evidences. Excavation in Punjab, Uttar Pradesh, northern Rajasthan, along the Indus and Ghaggar rivers over the last 40 years have unearthed many posts. Harappan Chalcolithic settlements, which have been dated from 1700 to 600 BC. You have read about these cultures in Unit 7, Copper Chalcolithic settlements. You have seen that these Chalcolithic cultures are also called Late Harappan. 231 OCP, ochre colored pottery, BRW black and red ware, PGW painted grey ware cultures. However, we must remember that the pottery types do not reflect an entire culture. Different pottery types do not necessarily mean that the people who use these pots are different. Pottery analysis only helps in defining a specific trait of the cultural assemblage, nothing more. Some scholars have made attempts to examine whether the evidence provided by some of these cultures of northwestern and north Indian can be compared with what we know from a study of Vedic texts. Now, the Aryan invasion, how the Aryan invade country, a myth or a myth or reality. Was the Aryan invasion a myth or reality? Let us see. The archaeologists have attempted to relate the various post-Harappan cultures with the Aryans. The painted graveware pottery, which has been dated between PGW 900 to 500 BCE, has been repeatedly connected with Aryan craftsmanship. Their argument is based on inference, which the historians make their analysis of literary text. Here, the archaeologists following linguistic similarities found between Rigveda and Avesta tried to find similarities in pottery forms, paintings, ceramics, forms of copper objects, etc. between post-Harappan and West Asian Iranian Chalcolithic assembly. Such similarities were magnified to support the view
that the Aryans were a group of people who migrated from West Asia to Indian subcontinent, West Asia. The literary and archaeological sources were made to support one another in order to validate the notion of migration. What was the notion of Aryans behind their migration to India? Linguistic similarities between Rigveda and Avesta are well established, as we have seen, but such similarities do not really suggest large scale migration of people into Indian subcontinent. Secondly, the similarities which have been found between Chalcolithic artifacts of India and those of Western Asia are only occasional. They also do not suggest large scale migration of people. The concept of an Aryan, as stated before, cannot be equated with any particular type of pottery. It also does not have any ethnic or racial significance. The Aryan is therefore at best a vague concept related to linguistic similarities between people. Next, in this context, you should take into account the following points suggested by archaeological excavations. Number one, earlier scholars believed that Indo-Aryans caused the downfall of Harappan civilization by destroying the Harappan towns and cities. They quoted Rigvedic hymns which invoked Indra to destroy the dwellers of forts. Indra, the destroyer of the forts. But archaeological evidence has shown that the decline of Harappan civilization was not caused by any large destruction brought about an alien invaded group. Harappan civilization, chronology, geographical spread, diffusion, decline, you have seen in Unit 5. Next, attempt to identify the makers of painted grave ware with the Aryans. If we want to identify the Aryans, then we can identify them with painted graveware. Also, do not receive strong support from archaeological evidence. Only this much is the evidence for Aryans. If the PGW cultures were related to Aryans, then keeping the theory of invasion in mind, we should have found this pottery type in areas of Bahawalpur and Punjab, along the route taken by so-called Aryan migrants. However, we find these pottery types confined to a particular geographical region comprising Haryana, Upper Ganga Basin, and eastern Rajasthan. Next, it was earlier thought that there exists a time gap, a cultural discontinuity between the late Harappan and the post Harappan Chalcolithic period. However, the recent excavation at Bhagwanpura, Daderi, Manda have shown that late Harappan and painted gravewares could be found together without any blame. Invasion cannot be proved on the basis of excavated sites. What disappeared after 1750 BCE were the urban centers of Harappan civilization, and such artifacts are seals, weights, measures, etc. Articles connected with trade and urbanism. The rural structure of earlier period continued into the second and first millennium BCE. The variation found in archaeological remains of the post-Harappan period, what in pottery, in metal implements, other objects, may also represent regional variations in the Indian Chalcolithic cultures. Archaeological evidence related to period between second millennium and first millennium BC has helped us modify existing views regarding the Vedic Aryans in several ways. What ways? Firstly, there is no substantial proof in archaeology that there was large-scale migration of people from Central and Western Asia to Indian subcontinent. There is no archaeological proof in history around 1500 BCE. Second, archaeologically, there is no proof that the Aryans destroyed the Harappan civilization and laid the foundation of a new Indian civilization. There is no proof related to this.
In fact, although the Rig Veda repeatedly refers to hostilities, skirmishes, wars between different groups, some between those who call themselves Aryans, and some among the Aryans and Dasas. But the so called clashes between Aryan and non Aryan communities and cultures are not documented in archaeology. However, since the Rig Veda is the earliest collection of religious hymns available to us, its importance as a document of history is immense. The hymns provide such insight into various aspects of early Indian society as would not be available in archaeological evidence. From them, we get insight regarding the nature of economy, social organization, kingship, political organization, religious, cosmological beliefs, and so on. Much of this information is relevant and useful for understanding the nature of Indian society at later stages. Next is economy. Next will be society. Next will be political. Next will be religion. And next will be our sun. Firstly, we are going to start about what? Economy. Economy of early Vedic society. As you all know, at that time, the people were pastoral, cattle rearing being the dominant occupation activity. Dominant. Pastoral and cattle rearing. A pastoral society relies more on its animal wealth than agricultural produce. Pastoralism is a subsistence strategy adopted by people who live in areas where large scale agriculture is not feasible due to some environmental, to a certain context, cultural constraints. What was the economical condition at that time? First of all, we will say about the pastoral community, we will say about cattle rearing community at that time. The hymns of Rigveda yielded extensive evidence of the importance of cattle. There was very much importance of cattle, mainly cow. Many linguistic expressions in it are associated with cow, goat. It was a measure of wealth and value. A wealthy man who owned many cattle was called Gomat. The terms used for conflicts and battles are Gavishti, Gavesana, and Gavya. These were the terms used for the wars, battles. The former literally means to search for cows. They were searching for cows here and there. The king at that time, who was having a lot of cows in compare to other kings, then it was known as a very popular. It was called as a very popular and a very great king of that time. Means connected to cows, connected to Gaumatas. These terms themselves suggest that possession of cattle was the bone of connection, contention between groups, and led to occasional intertribal fights and disputes. The pennies in enemies of Vedic people are stated in Rig Veda to have hidden their wealth, mostly cows. They have they have hidden their cows in mountains, in forest, because cows were the main reason for the battles. They were fighting the battles for the cows. The Vedic god Indra was invoked to release these cattle. This reference suggested that cattle raids and armed conflicts for cattle were common. The Raja or the chief is called Gopati, one who protects the cows. Gopati. In the text, Godhuli is used as a term for a measure of time. Godhuli. Distance is called Gavyuti. Daughter is called Duhitri, one who milks the cow. Duhitri. Kinship units are labeled as Gotra.
You have also listened about the Gotras. At present, we use Gotras whenever we have some yajna, we have some ahutis, then we believe in the Gotra, and the priest people used to repeat the what? Repeat the Gotra. That you chant your Gotra, you chant your name, your Gotra, your father name, your grandfather name, your Gotra name. Okay? That thing is connected to present also. A person rich in cattle, Gomad, was considered wealthy and eligible for membership of Sabha. Okay? All these terms are derived from Gau and suggest that social, religious, and all other important areas of Rigvedic life centered around the rearing of cows. Literary references to pasture land, cow pen, dairy products, domesticated animals are also found in the most of hymns and prayers. It appears that cow was looked upon a totem animal and also an object of veneration. Besides cow, horse was also immensely important as this animal was crucial to movement in search of pastures in war. Cow is important for a wealthy king, for a wealthy merchant, and horse was important for war and in search of pastures. In mythology, it is projected as drawing not only the chariots of men but also those of gods. And where the grazing grounds were extensive, it was easier to herd cattle from horseback. That was the main reason behind this. Cow, horse, and the agricultural land, and related to a wealthy people. Compared to the very substantial linguistic evidence for cattle rearing in Rigveda, agricultural activities find very few references. Most of the references of agriculture are of a later date, apart from Yuva, apart from Yava, Yav. No other grains are mentioned. The early Vedic people were not familiar with iron technology. Copper, which they were familiar, did not have as much as value in agriculture operations as iron implements. Stone tools like axes were used, and these are mentioned in Rig Veda. Only axes. Shifting agriculture was practiced at that time. Further, the region under discussion receives low rainfall. All the rivers mentioned in the Rig Veda, like Satluj, Indus, Ghaggar, Ravi, are known to change their course frequently. Without the facilities of large scale irrigation, which were not developed in this period, the alluvial lands near the rivers could not be cultivated on a permanent basis. Thus, hoes, sickles, axes mentioned in the text were probably used for slashing purpose or shifting cultivation. The evidence of pastoralism as well as shifting cultivation suggests that people were either nomadic or semi-nomadic. They moved out of their villages with their herds for a certain period in order to feed their cattle. The literary and archaeological sources do show what they did not lead a fully sedentary life. The mobile character of population is seen in term which implied a settlement. Wish which implied a settlement. The suffix punar, wish, upa, wish, pra, wish, constantly used as settlements were qualified by them to mean settle near, means settlement, re-entering, settlement, coming back to the settlement. Gift exchange, redistribution had an important economic role in society.
Gift exchange. They exchange their gift and redistribute on had an important economic role in society. Tribal conflicts led to the payment of tributes and pastoralism. Bali to victorious chief by the defeated or subordinated groups. The term later came to mean an offering to the gods. There was no regular text that could claim, nor did he have any rights on the land. He was entitled to a part of booty from successful cattle raids. After the shares, Bhaga, had been distributed and obviously claimed a larger one. There is also the mention of shulk, meaning the value or worth of an item. The rest of clansmen of victorious tribe had a share in the spoils and booty won in the war. The chief also fed a gave and gave gift to his clanmen during ceremonial occasions to acquire prestige. Evidence of trade and commerce in the early Vedic society is meager. There was no concept of private property. No concept of private property based on land ownership. Means the all over land area was connected to a king. The important person. The important person, just like chief also. The chief used to give land to the peasants, to the pastorals, no, not to pastorals, peasants. After that, they gave the land to the peasants, and the peasants gave part of that particular production of behalf of tax. Taxation was very important at that time also, by which the ruler had. It was the salary of the ruler from which the rulers were. Yes, the salary that the rulers were used for the welfare of the subjects, for the welfare of their subjects also. That is the tax. But somewhere it is written that there was no regular tax that he could claim, nor did he have any right on the land. You can see in the picture that's the condition of the society at that time. Early Vedic society was a tribal society. They connected to the forest. They connected to the forest and trees and the agricultural land. Tribal society. In which the social relation based on kinship ties. Kinship ties were predominant at that time. Kinship means the family of that particular kid or the particular vanch, the family. The society was not divided according to caste lines. Even rajas, purohits, artisans, etc., were part of clan networks. Clan means vanch. Rajas, purohits, then artisans. They were a part of clan networks. The tribe was referred to as Jana. The tribe, that particular tribe, just like Bhil, just like Santhal, just like Koho, they were known as the tribe. I am giving example of the tribe. The tribe was referred to as Jana, and many references to different tribes are found in Rig Veda. Yes, in Rig Veda we have seen a lot of tribes name they have given in Rig Veda. Intertribal conflicts, chiefly related to cattle raids, the thefts, frequently. An example being the Battle of Ten Kings. Battle of Ten Kings mentioned in Rig Veda. Dashraj. Some of the tribes who fought in this battle were Bharatas, Purus, Yadus, Druhyus, Anus, Turvasus.
They were the tribes fought in this battle. 6 has given out of 10. The battle of 10 kings. It is mentioned in Rig Veda also. The chief of tribe was the Raja or Gopati. Gopati means the people who has a lot of cows. Gopati, it is written in Rig Veda. He was a military leader in battle, protector of the tribe, military leader, Senapati, protector of the tribe. His office was not based on hereditary, but he was selected from amongst the clansmen. Means Vansh, means Khandan. Okay, it was based on clansman. His skills lay in safeguard the settlement, winning the booty in battles, both crucial to his status. They both were very much crucial for his status, like winning so many things in battles. Safeguard the settlement means the praja, means the subject. The warrior category was Rajanya. Many clans, many wish formed a tribe. The clans settled in villages, gram. The basic society unit was Kula. Kula means family, and Kulapa, one who protect the family, denoted the eldest male member or head of the family, was known as Kulapa. Kulapa, head of the family, eldest male member of the family, Kulapa. And Kula means family. A number of Kulas made a gram, suggested the settlements based on kinship ties. The family books suggest that the family as a social unit extended over 3 generations, with the sons often living collectively in parental home. 3 generations. Tribe, tribal unit, village, family, head of the family. The society was patriarchal. Patriarchal means the father of the family was the head of the family. That is known as patriarchal family. The birth of a son was a common desire of people and was specially welcome as son's presence became increasingly significant in various ceremonies. The importance given to male members is reflected in hymns, where the desire for a son is a constant prayer. Constantly, they pray their God for the son only, fine son. However, the women had also important position in society. They were educated, had access to assemblies also. There are also instances of women who composed hymns. They had a right to choose their partners. They could marry late also, but they were always thought to be dependent on their father, brothers, and husbands. Always they were dependent. Education was imparted orally, but the tradition of education was not very well developed in this period. Yes, education was important at that time. The authors of Rigveda distinguished themselves from other groups, whom they called the Dasas and Dasyus. Dasas and the Dasyus. The term Dasa is deployed in Rigveda to denote the other person of different culture. Dasa, other person of different culture. The Dasas are described as dark, full-lipped, snub-nosed, worshippers of phallus and hostile speech. They are admonished in Rigveda for not observing the rituals but rather practicing a fertility cult. They were rich in cattle, they lived in fortified strongholds. We learn about another people called the Panis, who were wealthy in cattle treasures. The term Pani came to be associated with merchants and wealth in subsequent ages. These groups fought
and befriend each other from time to time, and one cannot define them as separate racial or linguistic groups. The most famous chief mentioned in Rig Veda is Sudas, Sudas, who led the Bharata tribe in the Battle of Ten Kings. We have studied about the Battle of Ten Kings and who was the main king of that time? Sudas. The Dasa ending in his name might suggest some links with the Dasas. However, the presence of different groups in the same area might have contributed to the emergence of Varna system. Various occupational groups such as weavers, such as smiths, carpenters, leather workers, chariot makers, priests, etc. are also mentioned. The chariot marks occupied a special social status. There are no references to beggars, wage earners, wages in Rig Veda. However, the society was economically stratified, and we do not find reference to rich people possessing chariots, cattle, etc., and making generous gifts to them. There were no legal institutions like courts, like police station. There was no legal institution. Custom was law, and direction, discretion of the tribal chief and priest was final. However, the elders of the community seem to have had a say too. Theft, particulate cattle stealing were the commonest crime. Re- the retribution for killing a man was 100 cows. 100 cows were the retribution for killing a man. Next is political system of early Vedic period. The tribal polity was not completely egalitarian. The division is found in Rig Veda itself, which is seen in the references of two groups. Which two groups? Rajanyas, or those who fought the wars and are credited to be senior lineage, and the rest of clansmen or the Vish who formed the junior lineages. Though none of groups occupied a distinct social hierarchy, constant conflict and inter-tribal wars helped to create a division in society. The growing needs of more pasture lands and cattle for protection of people and their settlement all probably contributed to an increase in inter and intra-tribal conflicts and 237 wars. The clans had large yajnas to ensure the victory of warrior groups in skirmishes. In these yajnas, the officiating priest, Purohit, acted as the mediator between his clansmen and the gods. He invoked the gods' blessing for the tribal chief for his success in the wars. Initially, the whole clan participated in these yajnas as an equal footing. Large scale distribution of wealth, food, etc. was made during these sacrifices, and the members got an equal share. But with the growing incident of conflict and fights, the yajnas also became important, and the Purohit assumed a special status in society. In the later part of our period, they received a major share of gifts from the Rajas and assumed a superior position with the other clan members. The office of the Raja assumed importance on account of wars. The division between senior and junior lineages became sharper. At what point of time these political distinctions became apparent is difficult to state, but we must remember that the 10th book of Rig Veda contains the Purusha Sukta hymn on the origin of four Vedas. In later Vedic texts, we find evidence of superior Rajanya groups assuming the status of a Kshatriya, a separate Varna by itself. These developments took place after 1000 BC.
This does not mean that the society was stagnant during our period of society. In fact, it was changing slowly but surely, leading to development. In the later Vedic phase of complex social political structure, we will see in Unit 9. Tribal assemblies, Gana, Vidatha, Sabha, Samiti are mentioned in Rigveda. Mainly Sabha and Samiti. Gun and Vidat were also. The Sabha may have been the council of select clan members. When we select some clan members, we will contribute them in the Sabha. As such, it was exclusive. The Samiti comprised the whole clan. The Vidat was the gathering at which, among other things, the booty acquired in a raid was distributed. These assemblies performed the functions of government and administration and were also involved in the selection of Raja from amongst the clansmen. Thus, they kept the power of warriors in check. Power of warriors. However, as stated before, though we do not find well-defined polity hierarchy in early Vedic setup, the changes during the period gave rise to the social political hierarchy, which manifested itself on the origin of Varna system during the later Vedic phase. The early Vedic society was governed by tribal values and norms and was largely egalitarian. Next is religion. The religious ideas of Vedic people are reflected in the hymns of Rigveda. Yes, tantras, mantras, yajnas, sacrifices. They connected with the religion also. They manipulated the natural forces around them, like wind, water, rain, thunder, fire, etc., which they could not control, and invested nature with divinity conceived in human forms, which were mostly masculine. Very few female deities were venerated at that time. The religion thus reflected the patriarchal society and was that of primitive animism. Indra was a god of strength who was frequently invoked, the destroyer of enemy. He was venerated as the ideal hero, foremost in war, always ready to strike down the demons, the destroy to destroy the settlements of Dasas and add those who propagated and worshipped him. He was the god of storms and thunder, was the rainmaker who was requested periodically to release the rains. He could not be banished. Therefore, thunder and rain were related with strength, which was personified in a masculine form, represented in the god Indra. The concept of a tribal chief who was a warlord in also found represented in the character of Indra. Agni, next in the importance of Indra. Agni was a god of fire. Some beautifully invoked hymns in Rigveda are dedicated to him. Agni. He was the epicenter of many domestic rituals such as marriage. Epicenter. If we will do any special sacrificial thing, then we use Agni for this that particular ritual. Deemed as the purest of five elements, he was considered to be an intermediary between heaven and earth, between heaven and earth, between gods and men. He dominated the domestic hearth, and marriages were solemnized in his presence. The worship of Agni ascribed symbolic significance to the hearth as the most venerated part of the homestead and nucleus of household. Fire destroyed dirt, germs, and hence Agni was considered to be pure. The importance of Agni can be related to that of the yajna in the early Vedic society. It was believed that oblation offered to Agni were carried to the gods
in the form of smoke. When we used to give offer to the, then all people thought like we have wished so many things from our God, and the God is sending their messages to us. Okay, like this was the faith of that people. Varuna. Varuna personified water, and he was the upholder of natural order of the universe. Varuna personified water. Yama, god of death, had an important place in the early Vedic religious belief. That there were many gods, many other gods, just like Surya, Soma, Savitri, deity of whom the most popular Gayatri month is dedicated. Gayatri. Rudra, etc., and the host of celestial bodies like Gandharvas, Apsaras, Maruts, Vishwadevas, to whom prayers are addressed in the Rig Veda. The Soma sacrifice was a key ritual which has been believed to be specific only to Iran and India. The Soma plant was stated to grow in the northwest mountains. The juice of Soma plant was drunk on solemn occasions. It served as hallucinogen. An entire book of Rig Veda is dedicated to Soma and entails a complicated symbolism. The Vedic religion was sacrificial. Sacrifices were performed to invoke the gods, asked for boons like victory of battles, acquisition of cattle, sons, etc. These were the small obligations were confined to the domestic sacrifice, but from time to time large sacrifices were conducted for which the clan brought substantial presentations. Public sacrifice was regarded as solemn occasion. The wealth procured and collected by the Raja by mean of voluntary tribe and presentations from the wish was invested and consumed in the yajna. Gifts were also given on such occasions to other Rajas also. We find some hymns dedicated to the power residing in the sacrificial implements, especially in the sacrificial altar, to the stones used for pressing soma plant, to the plug weapons of war, drums, mortars, pistols. Hymns were recited in these sacrifices, and generally the priest performed these yajnas. The priest performed the yajnas. The frequent sacrifices of animals led to a knowledge of their anatomy. For the Vedic people, the world grew out of a vast cosmic sacrifice, was maintained by the proper performance of sacrifice. Religion was not based on magico ritual formula 239, rather, it stressed direct communication with gods through sacrifices, hymns, etc. In this unit, you have learned about literary sources, you have archaeological sources, which helps us in reconstruct of early Vedic society. In the light of archaeological evidence, it is difficult to accept the notion of a large-scale Aryan migration. Also, we cannot look at the early first millennium BCE as a period of Aryan conquest that led to the spread of homogeneous Aryan culture over northern India. The archaeological excavations do not support the theory of the conquest. Early Vedic economy was mainly pastoral, and cow was the most important form of wealth. As we have seen, the battles were done, battles were fought for the cows. Agriculture, sedentary, secondary importance. First is pastoral, second is agriculture. Life of early Vedic people. Early Vedic society was tribal society, egalitarian society. Clan and kinship related formed the basis of society. Family was basic social unit. Social division based on occupations had started, but there was no caste division at that time. Early Vedic polity, the tribal chief or Rajan and priest and Purohita had important positions. We have discussed a lot of things about early Vedic society in Unit 8. Now, in Unit 9,
we will study about the social structure of Vedic period. This was early Vedic period. We will start in Unit 9 in our next class. Yes. Now I am going to end this class.
అభివృద్ధి నమూనాలు. అర్థశాస్త్రంలో వివిధ ఆర్థిక వ్యవస్థలు, ఉదాహరణకి పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థ, సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థ, మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ, అంటే వివిధ ఆర్థిక వ్యవస్థలు అవలంబిస్తున్నటువంటి నమూనాలు ఏంటి అసలు? మరి వివిధ ఆర్థిక వ్యవస్థలలో అభివృద్ధికి ఆటంకాలుగా ఉన్నటువంటి కారకాలు ఏంటి? మరి అభివృద్ధి అనేది సాధించడంలో ఎందుకు చాలా దేశాలు విఫలమవుతున్నాయి? అందుకు గల కారణాలు ఏమిటి? మరి ఉత్పత్తి కారకాలు, భూమి, శ్రమ, మూలధనం, వ్యవస్థాపన, వనరులు, వీటి లభ్యతలో, వీటి వినియోగంలో మరి ఎటువంటి సిద్ధాంతపరమైనటువంటి విధానాలను మరి అవలంబిస్తున్నాయి? తీరులో ఎటువంటి ప్రణాళికలను రూపొందించుకుంటున్నాయి, అమలు చేస్తున్నాయి, అవి సక్సెస్ అవుతున్నాయా, ఫెయిల్ అవుతున్నాయా అనేది ఈరోజు మనం చర్చించుదాం. ముఖ్యంగా పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థ, సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థ, మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఈ నమూనాలను గురించి మనం విపులంగా చర్చించే ముందు ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలు, వాటి యొక్క పనితీరు ఎలా ఉంటుంది, వాటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వం కేవలం దేశ రక్షణ, శాంతి భద్రతలకు మాత్రమే పరిమితం అవుతుంది. ఉత్పత్తి కారకాలు, ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలు, మనం ఇక్కడ రెండు అంశాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటి ఉత్పత్తి కారకాలు. మరి ఉత్పత్తి కారకాలు అంటే ఏంటివి? అవి భూమి, శ్రమ, మూలధనం, వ్యవస్థాపన, ఇంకా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం. ఈ 5 కారకాలుగా ఆధునిక అర్థశాస్త్రవేత్తల ప్రకారం, అదే సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తల ప్రకారం ఉత్పత్తి కారకాలు కేవలం 4 మాత్రమే: భూమి, శ్రమ, మూలధనం, వ్యవస్థాపన. ఇక 5వ అంశం యాడ్ చేశారు ఆధునిక అర్థశాస్త్రవేత్తలు, దానికి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అంటారు. ఇక ఈ ఉత్పత్తి కారకాలు కావచ్చు, ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ప్రైవేటు వ్యక్తుల చేతిలో ఉండి, ప్రైవేటు రంగం చేతిలో ఉండి, ప్రైవేటు రంగమే ఇక్కడ డామినెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది. అంటే వస్తువుల యొక్క ధరలు కావచ్చు, కారకాల యొక్క ధరలు కావచ్చు, ఇక్కడ ప్రైవేటు రంగమే నిర్ణయిస్తుంది. కానీ మరి సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే, సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇప్పుడు పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఉదాహరణ యుఎస్ఏ కావచ్చు, యూకే కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఉదాహరణగా చెప్తారు. మరి సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఉదాహరణ ఒకప్పటి యుఎస్ఎస్ఆర్. మరి ఇప్పటి యుఎస్ఎస్ఆర్ అని అనడానికి కూడా వీల్లేదు. మరి ఒకప్పటి యుఎస్ఎస్ఆర్, సోవియట్ రష్యా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ సోవియట్ రష్యా. మరి సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది ఏంటిది అసలు అంటే, ప్రైవేటు ఆస్తి ఉండనటువంటిది, ప్రాఫిటబుల్ మోటో ఉండనటువంటిది. అంటే ఇక్కడ దేశం ముఖ్యం, దేశం మాత్రమే ముఖ్యం. ఉత్పత్తి కావచ్చు, ఉత్పత్తి కారకాలు కావచ్చు, మొత్తం కూడా ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉంటుంది. ప్రైవేటు ఆస్తి ఉండదు, ప్రైవేటు లాభం ఉండదు, ప్రైవేటు కుటుంబం కూడా ఉండనటువంటి పరిస్థితి. అంటే ఎందుకు ఇక్కడ మనం ఇట్లా డీటెయిల్డ్గా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే, పెట్టుబడిదారు ఆర్థిక వ్యవస్థ లోపల
ఉత్పత్తిదారులు పెద్ద మొత్తంలో ఉత్పత్తి కారకాలను కలెక్ట్ చేసుకొని సమీకరించుకొని ఏం చేస్తారు, ఉత్పత్తి కార్య నిర్వహించేటువంటి తరుణం లోపల లాభాలు వచ్చినా నష్టాలు వచ్చినా ఉత్పత్తిదారులే భరిస్తారు. కానీ ఉత్పత్తి తామే నిర్వహిస్తారు కాబట్టి, తామే ధరను నిర్ణయించుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు లాభాలు గడించే విధంగానే ధరలు నిర్ణయించుకుంటారు. కానీ సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థ లోపల ప్రైవేటు ఆస్తి కానీ ప్రైవేటు వ్యక్తుల యొక్క ప్రమేయం కానీ కనబడదు. ప్రభుత్వమే ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తుంది, ఉత్పత్తి కారకాలను సమీకరిస్తుంది, ఇంకా ప్రజలకు కావలసినటువంటి సంక్షేమాన్ని ప్రభుత్వము నేరుగా అందించడానికి సిద్ధపడుతుంది. ఇవి రెండు కూడా పెట్టుబడిదార ఆర్థిక వ్యవస్థ, సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఇవి రెండు కూడా కొంత సత్ఫలితాలను ఇచ్చాయి, కొంత దుష్ఫలితాలను కూడా ఇచ్చాయని చెప్పుకోవచ్చు. సరే, ఏదేమైనప్పటికీ కూడా మరి ఈ రెండు ఆర్థిక వ్యవస్థల నుండి ఇటు పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థలోని మంచి లక్షణాలను, ఇటు సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థలోని మంచి లక్షణాలను రెండింటిని కలబోసుకొని ఏర్పడినటువంటిదే మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ. అంటే మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కూడా ఏముంటుంది మరి అంటే ప్రభుత్వ రంగం ఉంటుంది, ప్రైవేటు రంగం ఉంటుంది. ప్రభుత్వ రంగము ప్రైవేట్ రంగము రెండు రంగాలు కలిసి పనిచేస్తాయి. ఎందుకు ఇక్కడ మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థకి కీన్స్ కూడా ప్రాధాన్యతనిచ్చాడు అంటే కారణం ఏంది అసలు అంటే, మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది 1947లో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భారతదేశం కూడా అవలంబించినటువంటి విధానం మిశ్రమ ఆర్థిక విధానం, మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ. దీనిని కీన్స్ అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థలోని మంచి లక్షణాలను, పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థలోని మంచి లక్షణాలను తీసుకొని కలుపుకొని రూపొందించబడినదే మిశ్రమ ఆర్థిక విధానం, ఆర్థిక వ్యవస్థ. మరి పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఉదాహరణ యుఎస్ఏ, యూకే అన్నాము. సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఉదాహరణ ఓల్డ్ మన పాత యుఎస్ఎస్ఆర్ అన్నాం, అంటే మునుపటి యుఎస్ఎస్ఆర్, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ సోవియట్ రష్యా. మరి మిశ్రమ ఆర్థిక ఇండియానే మంచి ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మిశ్రమ ఆర్థిక విధానం ప్రకారంగా 49% ప్రైవేటు రంగం, 51% ప్రభుత్వ రంగం, రెండు రంగాలు కూడా కలిసి పనిచేస్తాయి. ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలు, ఉత్పత్తి కారకాల నిర్వహణ, ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలను నిర్వహించడం, సమాజ శ్రేష్ఠ దృష్ట్యా, సమాజ భవిష్యత్తు దృష్ట్యా, సంక్షేమం దృష్ట్యా, దేశ శ్రేష్ఠ దృష్ట్యా, ప్రజల సంక్షేమ దృష్ట్యా మరి విధానాలను రూపొందించడం, అమలు చేయడం అన్నీ కూడా మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక భాగమే. అయితే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అవలంబించినప్పటి నుండి మిశ్రమ ఆర్థిక విధానం కూడా ఒక మంచి సత్ఫలితాలను ఇచ్చిందనే చెప్పుకోవాలి. ఎందుకోసం అంటే సాధారణంగా అంటే ఇదివరకు ఉన్నటువంటి నవ్య సంప్రదాయవాదులు కావచ్చు, సంప్రదాయవాదులు కావచ్చు, అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలని, ఆర్థిక వ్యక్తులని కూడా ఇక్కడ మనం 3 రకాలుగా వర్గీకరించాల్సిన సందర్భం. ఒకటి సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలని, 2 నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలని, 3 ఆధునిక అర్థశాస్త్రవేత్తలు అని. సాధారణంగా ఈ పదాన్ని వాడింది కార్ల్ మార్క్స్. సాధారణంగా నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు అంటే జేబిసే, జేఎస్ మిల్, ఏసి బీగు, టిఆర్ మాల్థస్, రికార్డో, వీళ్ళందరూ కూడా సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు వస్తారు. మరి నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు అంటే మార్షల్, ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ కావచ్చు, ఇంకా రాబిన్సన్ కావచ్చు,
వీళ్ళందరూ కూడా నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలుగా పిలుస్తారు. మరి ఆధునిక అర్థశాస్త్రవేత్తలు అంటే ఇంకా జేఎం కీన్స్. కీన్స్ని ఆధునిక అర్థశాస్త్రవేత్తగా పిలుస్తూ ఉంటారు. ఇంకా కీన్స్ తదనంతరం వచ్చిన ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలందరినీ కూడా ఏమంటాం? ఆధునిక అర్థశాస్త్రవేత్తలని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. అంతేకాకుండా వీరి యొక్క అభిప్రాయంలో ఇటు నవ్య సంప్రదాయం కావచ్చు, లేదా సంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు కావచ్చు, వీళ్ళు బలంగా నమ్మేది ఏంటిది అంటే ఉత్పత్తి కారకాలు కొరతగా ఉండడం. ఇవి ఉదాహరణకి శ్రమ కావచ్చు, మూలధనం కావచ్చు, మరియు అల్ప సాంకేతిక కావచ్చు. అంటే అభివృద్ధి చెందకపోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏంది అసలు? అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు అభివృద్ధి చెందకపోవడానికి గల ముఖ్య కారణం ఏందని సూచించేదే, శోషించేదే, పరిశోధించేదే నమూనా. అది ఏదైనా కావచ్చు, థియరిటికల్ కావచ్చు, స్టాటిస్టికల్ కావచ్చు, టెక్నికల్గా కావచ్చు, పొలిటికల్గా కావచ్చు, ఎకనామికల్గా కావచ్చు, సోషల్ కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే నమూనాల కిందకే వస్తాయి. అది రాజకీయ పరమైనది కావచ్చు, సాంకేతిక పరమైనది కావచ్చు, ఆర్థిక పరమైనది కావచ్చు, టెక్నికల్ పరమైనది కావచ్చు, సాంకేతిక పరమైనది కావచ్చు. అంటే ఈ విధంగా ఈ 4 అంశాలను కలిస్తేనే, 4 అంశాలను ఆధారంగా చేసుకుని మనం అభివృద్ధి నమూనాలని మనం వర్గీకరించుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఇటు సంప్రదాయవాదులు కానీ, నవ్య సంప్రదాయవాదులు కానీ, నవ్య సంప్రదాయవాదులు కానీ బలంగా నమ్మేది ఏంటిది అంటే వాళ్ళు స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్డ్ దట్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అంటే ఉత్పత్తి కారకాల కొరత అన్నది అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశం, ప్రాధాన్యత కూడినటువంటి అంశం. ఈ ఉత్పత్తి కారకాల కొరతగా ఉండడం వలన, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కొరతగా అల్పంగా ఉండడం వలన అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు, అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు అభివృద్ధి చెందలేకపోతున్నాయి, అభివృద్ధిని సాధించలేకపోతున్నాయి. అందుకు కారణం ముఖ్యంగా ఈ కొరతగా ఉన్నటువంటి ఉత్పత్తి కారకాలే అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ కీన్స్కి మళ్ళీ సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలకి, నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలకి చిన్న క్లారిఫికేషన్స్. అంటే ఎట్లా కీన్స్ ఏమంటాడు అంటే మామూలుగా ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాలు కావచ్చు, వాటి అమలు కావచ్చు, వాటి ప్రభుత్వం యొక్క పథకాలు కావచ్చు, వాటి అమలు కావచ్చు, వాటి విధానాలు రూపకల్పన కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా సక్రమంగా ఉన్నట్లయితే అభివృద్ధి అన్నది త్వరితగతిన సాధ్యమవుతుంది అంటాడు కీన్స్. ఇంకా కార్ల్ మార్క్స్ అయితే చాలా శోధించి అసలు ఈ అభివృద్ధికి నోచుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే వర్గ పోరాటం అంటాడు. ఏమంటే క్లాస్ స్ట్రగుల్ అంట, వర్గ పోరాటం. ఏది ఏమైనప్పటికీ అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు వెనుకబడి ఎందుకు వెనుకబడిపోతున్నాయి, అభివృద్ధిని సాధించడం లోపల ఆయా దేశాలు ఎందుకు విఫలమవుతున్నాయి అనేటువంటి అంశాలను మనం చాలా క్లియర్గా చూసినప్పుడు ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాలు, ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి పథకాలు, ప్రభుత్వం ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా, డెవలప్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటున్నాయా లేదా, ఒకవేళ సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటే ఆ దేశం త్వరితగతిన అభివృద్ధి సాధిస్తుంది, లేకపోతే వెనుకబడిపోతుంది అంటారు కీన్స్. ఇంకా కార్ల్ మార్క్స్ అయితే క్లాస్ స్ట్రగుల్ అంటాడు, వర్గ పోరాటమే చాలా అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశం. దీనివల్లనే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు అభివృద్ధిని నోచుకోలేకపోతున్నాయి, వెనుకబడిపోతున్నాయి అంటాడు. అంటే మనం ఇక్కడ కొంచెం క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ మార్కెట్ ఆధారిత దృక్పథం కావచ్చు, రాష్ట్ర ప్రధాన విధానం కావచ్చు, లేదా సమ్మిళిత వృద్ధి విధానం కావచ్చు, స్థిరమైనటువంటి అభివృద్ధి విధానం కావచ్చు, పెట్టుబడిదారీ విధానం, సామ్యవాద విధానం కావచ్చు, మిశ్రమ ఆర్థిక విధానం కావచ్చు, కమాండింగ్ ఎత్తులో ప్రభుత్వ రంగం కావచ్చు,
లేదా మార్కెట్ పాత్రను పెంచి పోషించడం కావచ్చు, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏకీకరణ కావచ్చు. ఈ కారణాలు, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు, వెనుకబడినటువంటి దేశాలు అభివృద్ధి నోచుకోనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు ఉంది అనేటువంటి పరిశీలన జరుగుతూ వస్తుంది. అంటే మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశం దాదాపుగా 1947 స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశం అనే మాదిరిగా చెప్పుకోగలుగుతున్నాం. అంటే ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు అలా మనం ఆ భావజాలంలో ఉండిపోవాలి. ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు మనం అదే వర్షన్ని మనం ఫాలో కావాలి. ఎందుకు ఈ వైఫల్యం ఏర్పడుతుంది? ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఈ వైఫల్యం మనల్ని అంటిపెట్టుకొని ఉంటుంది? అంటే ఈ మార్కెట్ ఆధారిత దృక్పథం. మరి మార్కెట్ ఆధారిత దృక్పథంలో కూడా ఇటు వస్తు డిమాండ్, వస్తు సప్లై, ఫ్యాక్టర్స్ డిమాండ్, ఫ్యాక్టర్ సప్లై. అంటే వస్తు డిమాండ్, వస్తు సప్లై, ఫ్యాక్టర్ డిమాండ్ అంటే కారకాల డిమాండ్, కారకాల సప్లై. ఇవి అన్నీ కూడా మరి సమతుల్య స్థాయిలో ఉండాలి అంటే వస్తు డిమాండ్, ఉత్పత్తి కారకాల డిమాండ్, వస్తు సప్లై, ఉత్పత్తి కారకాల సప్లై మరి ఒక రకమైనటువంటి ఒక పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండాలి. అంటే సమాజ అభివృద్ధికి భాగమై ఉండాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మార్కెట్ ఆధారిత దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా మాట్లాడుకోవచ్చు. దాని తర్వాత రాష్ట్ర ప్రధాన విధానం. అంటే ఇక్కడ ఏ స్టేట్, ఏ నేషన్, ఏ కంట్రీ అయితే ఎటువంటి విధానాన్ని అవలంబిస్తుంది అభివృద్ధి సాధించడం లోపల? ఎందుకు వెనుకబడిపోతున్నాయి అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు, వెనుకబడినటువంటి దేశాలు ఎందుకు అభివృద్ధి సాధించడం లేదు అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న. ఈ ప్రశ్నకి సమాధానంగా రూపొందించబడినటువంటి సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా అభివృద్ధి నమూనాలుగానే మనం పరిగణించవచ్చు. అంటే అట్లా పరిగణించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు అభివృద్ధి చెందుతాయో అప్పుడు ఆ దేశం యొక్క ప్రజల యొక్క తలసరి ఆదాయ స్థాయి, జీవన ప్రమాణ స్థాయి ఓవరాల్గా అంటే తలసరి ఆదాయ స్థాయి, జీవన ప్రమాణ స్థాయిలే మరి పూర్తిగా అభివృద్ధిని నిర్ణయిస్తాయా? అవి రెండు మాత్రమేనా? అంటే ఇక్కడ ఎటువంటి సాంఘికపరమైనటువంటి, ఆర్థికపరమైనటువంటి అవస్థాపన పెట్టుబడులకి ఇక్కడ అంకురార్పణ జరుగుతుంది. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సాధారణంగా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలు కూడా ఒక స్వంత విధానం అంటూ అవలంబిస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఉత్పత్తి కారకాలను సమీకరించుకొని కావచ్చు, లేదా వస్తు మార్కెట్లో డిమాండ్ సప్లైలకు ఆధారంగా వస్తు ఉత్పత్తిని చేయడం కావచ్చు, వస్తువుల మార్కెట్లో ధరలు కావచ్చు, కారకాల మార్కెట్లో ధరలు కావచ్చు. ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఆ రాష్ట్రం యొక్క విధి విధానాల మీదనే ఆధారపడి ఉంటాయి. అంతేకాకుండా సమ్మిళిత వృద్ధి విధానం అంటే సాధారణంగా అసలు సమ్మిళిత వృద్ధి విధానం, ఇంక్లూసివ్ గ్రోత్ మోడల్ దృక్పథం, అప్రోచ్మెంట్ అనేది మనం ఎందుకు ఇక్కడ వాడడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ అన్ని రంగాలు కూడా వ్యవసాయ రంగం, పారిశ్రామిక రంగం, సేవల రంగం, మూడు రంగాలు కూడా కలిసి ఒక ఆశాజనకమైనటువంటి ఒక వాతావరణాన్ని, ఎన్విరాన్మెంట్ని కల్పించడం, సృష్టించడం. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆశాజనకమైనటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అది
భవిష్యత్తులో భావి అవసరాలకి, సౌకర్యాలకి అనుగుణంగా భావి తరాలకి వారి యొక్క అవసరాలకి అనుగుణంగా విధానాలని అవలంబిస్తూ వనరులని సంరక్షిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ సమ్మిళితమైన అభివృద్ధి అనేది కొత్త కాన్సెప్ట్ అయినప్పటికీ అన్ని దేశాలు కూడా అన్ని రంగాలకి సమాన ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి అన్నది ఇక్కడ మనం గమనించుకోవచ్చు. మరి సమాన ప్రియారిటీ ఏంటి, ఈక్వల్ ప్రియారిటీ ఏంటి, అసలు అన్ని రంగాలకి ఏంటి అంటే అది వ్యవసాయ రంగం, పారిశ్రామిక రంగం, సేవల రంగం. పారిశ్రామిక రంగానికి, సేవల రంగానికి కావలసినటువంటి సర్వీసెస్ను ప్రొవైడ్ చేసేది ఎవరు, అందించేది ఎవరంటే ఏది అంటే సేవల రంగం. అంటే రోడ్డు కావచ్చు, రవాణా కావచ్చు, కమ్యూనికేషన్ కావచ్చు, బ్యాంకింగ్ కావచ్చు, ఇన్సూరెన్స్ కావచ్చు, ఫైనాన్స్ కావచ్చు, హెల్త్ కావచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, డ్రింకింగ్ వాటర్, ఇరిగేషన్, ఎలక్ట్రిసిటీ. ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే అవస్థాపన పెట్టుబడి నుంచి వస్తాయి, సేవా రంగం నుండి వస్తాయి. మరి సేవా రంగం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే సేవా రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలి. అంటే సేవల రంగ అభివృద్ధి అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే వ్యవసాయ పారిశ్రామిక రంగాలని ప్రభావితం చేస్తుంది. వ్యవసాయ పారిశ్రామిక రంగాల యొక్క అభివృద్ధిని నిర్ణయిస్తుంది. అందుకే ఇక్కడ సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు కావచ్చు, నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు కావచ్చు, కీన్స్ తదనంతరం ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఇక్కడ పెట్టుబడులు అన్నది కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తాయి. అంతేకాకుండా స్థిరమైనటువంటి అభివృద్ధిని సాధించడం, అభివృద్ధి విధానాన్ని అవలంబించడం, సుస్థిరమైనటువంటిది కావచ్చు, స్థిరమైనది కావచ్చు, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లైక్ దట్. అంటే సుస్థిరమైన ఆర్థిక విధానం, సుస్థిరమైన ఆర్థిక అభివృద్ధి వివిధ దేశాలు ఎప్పుడైతే ఒక రంగాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ విధానాన్ని అవలంబిస్తూ పోతాయో అప్పుడు వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సేవల రంగాలకి కూడా ఈక్వల్ ప్రియారిటీ అనేది ఇవ్వాలి. అంతేకాకుండా భావి తరాల యొక్క అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనం అది గమనిస్తున్నాం. భావి తరాల అవసరాలు అంటే ఇప్పుడైతే మనం చూస్తున్నాం మనలాంటి స్టేట్ ఎకనామీలో కూడా ఏ విధంగా ఉంది అంటే అసలు వనరులను మరి ప్రొటెక్ట్ చేసేటువంటి సందర్భం అంటే ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఈ వనరులలో కూడా ఈ పునరావృతం అయ్యేటి ఉంటాయి, పునరావృతం కాని ఉంటాయి. రిన్యూవబుల్ అండ్ నాన్ రిన్యూవబుల్ రీసోర్సెస్ అంటారు. మరి రిన్యూవబుల్ రీసోర్సెస్, నాన్ రిన్యూవబుల్ రీసోర్సెస్, ఓకే. రిన్యూవబుల్ రీసోర్సెస్ అంటే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మళ్ళీ అది వనరుల రూపంలో కరక రూపంలో మన చేతిలోకి వస్తుంది. కానీ పునరావృతం కానటువంటి వనరులు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి. మరి ఈ వనరుల విషయంలో కూడా ఆయా ఆర్థిక వ్యవస్థలు ముందు చూపుతోటి భావితరాల అవసరాల కోసం, దేశ అభివృద్ధి కోసం వాటిని వినియోగించుకునేటువంటి విధానం అన్నది రిఫ్లెక్ట్ చేసేదే సుస్థిరం లేదా స్థిరమైనటువంటి అభివృద్ధి. అంతేకాకుండా సామ్యవాద విధానం, ఇక పెట్టుబడిదారి విధానం, ఇవి రెండు కూడా కొద్దిగా పురాతనమైనటువంటి ఆర్థిక విధానం. మరి మిశ్రమ ఆర్థిక విధానం అంటే ఏంటి? ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం. అంటే 49% పెట్టుబడిదారులు, ప్రైవేటు వ్యక్తులు, ప్రైవేటు రంగం, 51% ప్రభుత్వం, పబ్లిక్ సెక్టర్ కలిగి ఉంది. ఈ 51% 1% ఎందుకు ఇక్కడ అంటే
మరి ఇప్పుడు అలా మనం ఆర్థిక వ్యవస్థను చూడడానికి వీలేదు. ఈ 1% ఎందుకు ప్రభుత్వం తన ఆధీనంలో ఉంచుకుంటుంది అంటే, ప్రైవేటు రంగం పైన అజమాయిషీ ఉండడం కోసం. ప్రైవేట్ రంగం అనేది మరి డామినెంట్ రోల్ ప్లే చేయకుండా ఉండడం కోసం. అంటే డామినెంట్ రోల్ ప్లే చేయకుండా ఉండాలి అంటే ఏం కావాలి అంటే, ఇక్కడ ప్రభుత్వంలో ఒక శాతమైన కనీసం ఎక్కువగా ఉండాలి. ఇది మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక భాగంగా చూడొచ్చు. వివిధ ఆర్థిక వ్యవస్థలు, వాటి యొక్క పనితీరు, మరి అవి అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాలు, వాటి రూపకల్పన, వాటి అమలు, వాటి అమలులో ఏర్పడేటువంటి లోపాలు, ఇవన్నీ కూడా వివిధ ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఈ విధంగా ఉంటాయి. మరి అంటే ఇక్కడ వివిధ ఆర్థిక వ్యవస్థలన్నీ కూడా కలిసి ఏ విధంగా నమూనాలని నిర్మించుకుంటాయి, ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి అని. ఆ నమూనాలు మార్కెట్ ఆధారిత ద్రవ్యోల్బణమని, ద్రవ్యం దృక్పథం అని, రాష్ట్ర విధాన దృక్పథం అని, ఇంకా సమ్మిళిత వృద్ధి దృక్పథం అని, స్థిరమైన వృద్ధి దృక్పథం అని, పెట్టుబడిదారీ విధానం, సామ్యత దృక్పథం అని, ఈ మిశ్రమ ఆర్థిక విధానం, మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ మనకి స్వార్థ తర్వాత అంటే ఎందుకోసం ఇక్కడ సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థ, మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ, పెట్టుబడి ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఇంత బలమైనటువంటి ఉంది అంటే, ఇవి అనాదిగా కూడా ఇవి ఒక స్పెషల్ ఫ్యూచర్స్ కలిగి ఉన్నటువంటి విధానాలు. అంటే ప్రభుత్వమే నేరుగా పెట్టుబడి పెడుతుంది, ప్రభుత్వమే నేరుగా ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ప్రభుత్వమే నేరుగా పంపిణీ చేస్తుంది, ప్రభుత్వమే నేరుగా వినియోగం చేస్తుంది, ప్రభుత్వమే నేరుగా వినిమయం చేస్తుంది. మరి ప్రైవేట్ వ్యక్తులు సామ్యవాదం పెట్టుబడిదారీ విధానంలో కూడా అంటే ప్రైవేటు రంగం, ప్రభుత్వ రంగం రెండు రంగాలు కలిసి పనిచేస్తున్నప్పుడు ప్రభుత్వ రంగం యొక్క మెయిన్ ఎజెండా ఏమై ఉంటుంది అంటే గరిష్ట సంక్షేమం, ప్రజా సంక్షేమం అయ్యింది. మరి ప్రైవేటు రంగం ఏమవుతుంది అంటే గరిష్ట లాభార్జన లేదా లాభార్జన ముఖ్య ఉద్దేశం అవుతుంది. మరి గరిష్ట లాభార్జన ముఖ్య ఉద్దేశంగా పనిచేస్తే నష్టమే. పూర్తిగా మరి సర్వీస్ మోటార్లో పనిచేస్తే కూడా నష్టమే. ఎందుకంటే ఇక మనం చూస్తున్నాం కొన్ని ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఏ విధంగా మరి అవస్థలు పడుతున్నాయి ప్రస్తుతం అన్నటువంటి అంశాలు మనం చూస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వమే నేరుగా పరిష్కరించుకోవడంలో, వాటికి ఉన్నటువంటి వనరుల దృష్ట్యా నమూనాలను రూపొందించుకోవడంలో వాటి యొక్క విధానాలను అమలుపరచడంలో, రూపొందించుకోవడంలో అవి ఒక కీలకమైనటువంటి భూమికను పోషిస్తాయి. అందులో భాగమే మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రస్తుతం అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు, సుమారుగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా మిశ్రమ ఆర్థిక విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నాయని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ రంగాలు రెండు రంగాలు కలిసి పనిచేస్తాయి. ప్రైవేట్ రంగం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం గరిష్ట లాభార్జన, మరి ప్రభుత్వ రంగం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం గరిష్ట సంక్షేమం. ఆ తర్వాత ఈ ప్రభుత్వ రంగమే ఎందుకు అంటే హెచ్చు స్థాయిలో, ఎగువ స్థాయిలో ఉండాలి, కమాండింగ్లో ఉండాలి. కమాండింగ్లో ప్రభుత్వమే సెక్టార్, ప్రభుత్వ రంగమే ఎందుకు ఉండాలి? ఎస్, అంటే ఎప్పుడైతే ఆర్థిక వ్యవస్థ లోపల చిన్న చిన్న ఒడిదుడుకులు వస్తాయో అప్పుడే ఆయా దేశాలు అవలంబిస్తున్నటువంటి నమూనాలు సక్సెస్ఫుల్లా కాదా అన్న రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది బయటికి. మనం శ్రీలంక ఎకనామీ గురించి చాలాసార్లు డిస్కస్ చేశాం.
మరి వాట్ అబౌట్ శ్రీలంక ఎకనామీ, వాట్ అబౌట్ పాకిస్తాన్ ఎకనామీ, వాట్ అబౌట్ బ్రిటన్ ఎకనామీ, వాట్ అబౌట్ యుఎస్ఏ ఎకనామీ? అంటే ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థల దృష్ట్యా చూసినప్పుడు అక్కడ ప్రభుత్వాలు అవలంబించినటువంటి నమూనాలు విఫలం కావడమే అని చెప్పవచ్చు. అందులో ఇంకా ఎటువంటి సందేహం లేదు. కాబట్టి ఈ పెట్టుబడిదారి సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థలు, మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థలు నేడు ప్రపంచం నందు ఉన్న అన్ని దేశములలో మిశ్రమ ఆర్థిక విధానమే ఉన్నదని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఇందులో ప్రభుత్వ ప్రైవేటు యంత్రాంగం రెండు కలిసి పనిచేస్తాయి. ఇంకా మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థని రూపొందించినది జేఎం కీన్స్గా మనం పిలుస్తాం. ఇతనే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. అంటే ఎప్పుడైతే గరిష్ట లాభార్జనకి ప్రాధాన్యత పెరుగుతుందో అప్పుడు ఎకనామీ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా ప్రైవేటు సైడ్ నడుస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే సమాజ అభివృద్ధి, సమాజ సంక్షేమం కోసం, దేశ సంక్షేమం కోసం, దేశ శ్రేష్ఠ ప్రజా శ్రేష్ఠ గరిష్ట లాభం కాదు ప్రయోజనం సైడ్ నడుస్తుందో ఇక్కడ గరిష్ట ప్రయోజనానికి అధిక ప్రాధాన్యత. ఈ రెండు కోణాలలో కూడా అత్యంత క్లోజ్ అబ్జర్వేషన్ మనం చేయొచ్చు. ఎందుకు ఇంత క్లోజ్ అబ్జర్వేషన్ అని అంటున్నాను? ఎప్పుడైతే ఈ సమ్మిళిత వృద్ధి కావచ్చు లేదా సుస్థిర ఆర్థిక అభివృద్ధి విధానాలను వివిధ దేశాలు అవలంబిస్తూ ఉంటాయో ఆ తరుణంలోనే వాటి యొక్క నమూనాల యొక్క పరిపక్వత బయటకు వచ్చేస్తుంది, రిజల్ట్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఇటు సంప్రదాయవాదులు చెప్పినటువంటిది కాదు, నవ్య సంప్రదాయవాదులు చెప్పినట్టు కాదు, కీన్స్ తదనంతరం ఆర్థికవేత్తలు చెప్పినట్టుగా కాదు. ముఖ్యంగా ఉత్పత్తి కారకాల లభ్యత ఎలా ఉంది, వాటి యొక్క అమలు ఎలా ఉంది, ఉత్పత్తి కారకాలను ఏ విధంగా వినియోగించుకుంటున్నాం, వినియోగించుకోవడంలో ఎంతవరకు సఫలీకృతం అవుతున్నాం, అప్పుడు మనకి ఆయా నమూనాల యొక్క స్టెమినా తెలుస్తుంది. అంటే ఎందుకు నమూనాల యొక్క దాని యొక్క కెపాసిటీ తెలుస్తుంది అంటే ఎస్ ఆ దేశం ఎంచుకున్న నమూనా అన్నది ఒక పరిపక్వతను సాధించినట్లుగా ఉన్నట్లయితే ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది, అభివృద్ధి ఫలాలను ఇస్తుంది. అంటే అభివృద్ధి ఫలాలు అంటే కూడా ఇక్కడ 100% కూడా అభివృద్ధి ఫలాలను చెప్పడానికి వీలేదు. మరి ఎట్లా ఏం చెప్పుకోవాలి అంటే 100%లో 100%లో సుమారుగా ఒక 80% 70% ఉన్నప్పటికీ కూడా అది అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి సానుకూలమైనటువంటి అంశమే. అంటే సాధారణంగా మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో మిశ్రమ ఆర్థిక విధానం ఉన్నప్పటికీ కూడా రీసెంట్గా ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్నటువంటి ధోరణి కూడా మనకు కనిపిస్తుంటుంది. అంటే ఎందుకోసం ఇక్కడ మనం చెప్తున్నామంటే అసలు ఈ రెండు అంశాలు కూడా ఆర్థిక వృద్ధితోటి అభివృద్ధితోటి లీనమై ఉన్నవి. మరి ఆర్థిక వృద్ధి అభివృద్ధి అంటే కూడా మనకేంటో తెలియాలి. ఆర్థిక వృద్ధి అంటే దాదాపుగా ఆర్థిక వృద్ధి అభివృద్ధి అనేటివి ఇవి రెండు కూడా పర్యాయ పదాలుగా మనం సిమిలర్ వర్డ్స్ గానే మనం చూస్తున్నాం. ఆధారంగా కూడా వాటిని పలికే విధానం కూడా అలానే ఉంటుంది. కానీ అర్థశాస్త్రానికి వచ్చేసరికి కొంచెం డిఫరెంట్ మీనింగ్ కలిగింది. అంటే మరి ఆ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఆర్థిక వృద్ధి అంటే అసలు ఏంటిది, ఆర్థిక అభివృద్ధి అంటే అసలు ఏంటిది అంటే ఆర్థిక వృద్ధి అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క తలసరి ఆదాయం జీవన ప్రమాణ స్థాయిలో పెరుగుదలని ఆర్థిక వృద్ధి అంటారు. ఒక దేశం యొక్క అవుట్పుట్ ఉత్పత్తి మరి ఉత్పాదకతలో పెరుగుదలని ఆర్థిక వృద్ధి అంటారు. మరి ఇక్కడ ఒక్క ఆర్థిక వృద్ధిలో ఉత్పత్తిలో గమనించే పెరుగుదలనే ఉత్పత్తిలో పెరుగుదలనే ఆర్థిక వృద్ధి అన్నావా?
కాదు. మరి ఏంటిది అంటే సాంకేతికపరమైనటువంటిది, నిర్మాణాత్మకమైనటువంటిది, వ్యవస్థాపరమైనటువంటిది, నిర్మాణాత్మకమైనటువంటిది అంశాలన్నింటినీ కూడా కలుపుకొని ముందుకు పోయేదే ఆర్థిక వృద్ధిని ఆర్థికాభివృద్ధిగా పిలుస్తూ ఉంటారు. అందుకే అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలన్నీ కూడా చాలా ఈరోజు ప్రశాంతంగానే ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు అట్లా చెప్పుకోవాల్సిన వస్తుందంటే, అంటే ఇక్కడ చిన్న చిన్న అబ్స్టకల్స్ కూడా లేవని అనడానికి వీల్లేదు. ఉన్నవి. మనం చాలా విషయాలలో కూడా వాటిని కూడా హైలైట్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ మిశ్రమ ఆర్థిక విధానానికి పెద్దపీట వేస్తున్నప్పటికీ కూడా సుమారుగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి అంశాలకి ఇవి సపోర్టివ్గానే ఉంటుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ లోపల మరి అంతర్జాతీయ వ్యాపారం అనేది కూడా ఒక కీలకమైనటువంటి భూమికనే పోషిస్తుంది. ఇక్కడ ఎగుమతుల విలువ ఎగుమతుల పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది, శాతం ఎంత ఉంది, దిగుమతుల పర్సెంటేజ్ శాతం ఎంత ఉంది, మన యొక్క ర్యాంక్ ఎంత అందులో. అంటే సుమారుగా అభివృద్ధి ఆర్థికాభివృద్ధికి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పటికీ మామూలుగా ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆంతరాన్ని యాజ్ ఏ ఒక అర్థశాస్త్ర విద్యార్థి కానీ యాజ్ ఏ ఒక అర్థశాస్త్ర అధ్యాపకుడు కానీ మాత్రమే క్షుణ్ణంగా వీటిని పరిశీలించగలుగుతాడు. కానీ ఒక నాన్ ఎకనామిక్ స్టూడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆర్థిక బుద్ధి అంటే రెండు ఒకటే కదా అంటారు. కానీ దాన్ని నిర్వచించేటప్పుడు చాలా గమ్మతైనటువంటి అంశాలు మనకు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి రెండింటికి మధ్య. కాబట్టి ఏ దేశంలోనైనా కూడా ఎగుమతుల శాతం ఎలా ఉంది, దిగుమతుల శాతం ఎలా ఉంది. సుమారుగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలైనటువంటి యుఎస్ఏ, యూకే, జపాన్, జర్మనీ, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా దేశాల యొక్క ఎగుమతులు దిగుమతుల యొక్క శాతం చూసినప్పుడు దాదాపు డబుల్ డిజిట్లో ఉంది సుమారుగా. కానీ మరి మన దేశానికి వచ్చినప్పుడు అయితే దాదాపుగా 1993-94 సంవత్సరం లోపల ఎలా ఉంది అంటే ఎగుమతుల శాతం పర్సంటేజ్ 0.6% ఉంటే దిగుమతుల శాతం కూడా 0.6% ఉంది. ఇది కాస్త 2014 వచ్చేసరికి 2011 వచ్చేసరికి 1.7% వచ్చింది. ఈ దిగుమతులకు అయితే మాత్రం 2.5% వచ్చింది. ఇప్పుడు అయితే దాదాపుగా సుమారుగా ఎంత శాతం అంటే 2.7%గా ఎగుమతుల శాతం ఉంది ఎక్స్పోర్ట్స్. మరి ఇంపోర్ట్ శాతం 2.6%, 2.7% చెప్పుకుంటూ ఉంది. అంటే రెండు బ్యాలెన్స్గానే ఉన్నవి ప్రస్తుతం అనుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఎగుమతులు దిగుమతుల యొక్క శాతాన్ని కూడా ఆర్థికాభివృద్ధికి ఒక నమూనాని తీసుకొస్తాయి, ఆర్థికాభివృద్ధి నమూనాని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి. అట్లా రిఫ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ అందుకే అంతర్జాతీయ వ్యాపారం అనేది కూడా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కావచ్చు, అంతర్జాతీయ వ్యాపారం కావచ్చు, రెండు కూడా ఒక మెయిన్ పిల్లర్స్ లాంటివే. అంటే ఇటు కష్టపడి పనిచేసేటువంటి శ్రామికులు ఉండాలి, మరి శ్రామికులను పనిలో ఉంచుకోవడానికి వారికి కావాల్సినటువంటి వనరులు కావాలి, అంటే వేతనాలు కావాలి, అంటే మూలధనం కావాలి. మరి ఒక శ్రామికులకు వేతనాలు ఉంటేనే సరిపోతుందా? ఇంకా భూమి కావాలి, భూమికి నిర్మాణాత్మకంగా దాన్ని ఉపయోగంలోకి తీసుకురావడానికి కావాల్సినటువంటి వనరులు కావాలి, మిషనరీస్, టెక్నాలజీ, ఇన్పుట్స్, అవుట్పుట్స్, టెక్నిక్స్. మరి ఇవన్నీ కూడా మరి ఏం చేస్తాయంటే ఆర్థికాభివృద్ధి నమూనాని ప్రభావితం చేసేటువంటి. అంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఎందుకు ఇక్కడ కొన్ని దేశాలు ఇంత ఒక మార్జిన్ పెట్టుకుంటాయి, ఇంత శాతం వరకు ఖచ్చితంగా ఎగుమతి చేయాలి, ఇంత శాతం వరకే దిగుమతి చేయాలి. ఈ మార్జిన్ ఫాలో అవుతూ రావడం ఉండడం కూడా ఒక మంచి శుభపరిణామంగా మనం చూడవచ్చు. ఎందుకంటే 2014 ఎగుమతుల విలువ దిగుమతుల విలువ కావచ్చు శాతాలు చూసినప్పుడు
దాదాపుగా 2.7%గా, ఒక 1.7%గా ఎగుమతుల శాతం ఉంటే 2.5%గా దిగుమతుల శాతం ఉంది. 2022-23 సంవత్సరానికి దీన్ని మనం అప్లై చేసుకున్నప్పుడు ఇది 1.2% నుండి 2.7% పెరిగింది. అదేవిధంగా దిగుమతుల విలువ కూడా 2.5% నుండి 2.6% మధ్యలో ఉంది. అంటే ఈ విధంగా ఉండడం అనేది దేనికి ఇండికేటెడ్, ఏం రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది, ఏం ఇండికేషన్ ఇస్తుంది అంటే ఆయా దేశాల యొక్క ఆర్థిక నమూనాని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఆయా దేశాలు అవలంబిస్తున్నటువంటి నమూనాలే ఇక్కడ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం యూటిలైజేషన్ కావచ్చు, లేదా అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో ఎగుమతుల దిగుమతుల యొక్క విలువలు కావచ్చు, ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క వినియోగం కావచ్చు, ఇవి ఆయా దేశాల అవలంబిస్తున్నటువంటి తీరుతెన్నులకి చేరువగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనలాంటి దేశాలలో సుమారుగా 70-75 సంవత్సరాల కాలం లోపల జరిగినటువంటి పరిణామాలు, జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యకలాపాలు, ఉత్పత్తి కారకాలు ఇవన్నీ కూడా అవలంబించినప్పుడు మనం మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థను అవలంబించి కూడా ఈరోజు ఒక రకమైనటువంటి మనం ఇంకా ఒక కాంప్లికేటెడ్ జోన్లోనే ఉన్నామా అని కూడా మనం భావించుకోవచ్చు. ఏమైనా మరి సుమారుగా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి 211 దేశాలు ఇటు ఉత్పాదకత కావచ్చు. మరి ఈ 211 దేశాలు అవలంబిస్తున్నటువంటి నమూనాలు ఏ విధంగా ఉన్నవి, వాటి యొక్క పనితీరు ఎలా ఉంది అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని కూడా విఆర్ పంచముఖి అనేటువంటి అర్థశాస్త్రవేత్త న్యూ పారాడైమ్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని ప్రచురిస్తూ ఆ గ్రంథంలో చాలా విపులంగా చర్చించడం జరిగింది. విఆర్ పంచముఖి అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా ఎగుమతులు దిగుమతులే కాకుండా, సాంకేతిక పరిజ్ఞానమే కాకుండా, శ్రామికుల యొక్క స్థాయి కాకుండా, మూలధనం యొక్క స్థాయి కాకుండా, వనరులు, సహజ వనరుల యొక్క లభ్యత కూడా, సహజ వనరుల యొక్క కొరత కూడా ఆ ఎకనామీ యొక్క నమూనాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ వస్తుంది. మనం బాగా చూడొచ్చు జపాన్. అంటే ఇక్కడ జపాన్ అనేటువంటి ఎకనామీ ఎందుకు తీసుకుందాం అంటే జపాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక రకంగా ఒక మోడల్ లాంటిది, ఒక రోల్డ్ మోడల్ లాంటిది. ఎందుకు అలా మనం చెప్పుకోవాలి అంటే అసలు తక్కువ వనరులు, తక్కువ భూభాగం, 2 అనుబాబులు తీసుకున్నటువంటి దేశం అయినప్పటికీ కూడా దాదాపుగా 4వ అతిపెద్ద ఆర్థిక, 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ప్రచురిల్లుతుంది. అంటే అది ఎటువంటి నమూనాను ఎంచుకుంటుంది, ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది, ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుంది అని మనం అంచనా వేయచ్చు. అంటే అటువంటి నమూనాలు అన్నీ కూడా ఇటు సాంకేతిక పరంగా, రాజకీయ పరంగా, ఆర్థిక పరంగా ముఖ్య సెక్టార్స్లో ఉంటారు, ప్రాథమిక రంగాలపైన మరి పూర్తి అవిభాజ్యత కావచ్చు, లేదా సంభావ్యత కావచ్చు కలిగి ఉండి, అంటే వ్యవసాయ రంగం నుండి అభివృద్ధి అన్నది పారిశ్రామిక రంగానికి, పారిశ్రామిక రంగం నుండి అభివృద్ధి అన్నది సేవల రంగానికి, సేవల రంగం నుండి వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ మళ్ళీ తిరిగి ఇటు పారిశ్రామిక సేవల రంగానికి చూడాలి. అంటే అప్పుడు ఆ విధంగా అవలంబిస్తూ ఆయా దేశాలు ఇటు మిశ్రమ విధానాన్ని అవలంబిస్తూ ఆయా దేశాలు ఏ విధంగా అయితే ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులని, ప్రతి ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంటాయి. ఆ నమూనాను మరి అది పటిష్టమైనదా కాదా అనేటువంటిది మనం చూసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆర్థిక వృద్ధి, ఆర్థికాభివృద్ధి 2 కలిసి, లేదా 2
ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క నమూనాని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే, ఆ నమూనా అన్నది ఏం చేస్తుంది అంటే, అది మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థనా, లేదా పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థనా, లేదా సంయోగ ఆర్థిక వ్యవస్థనా అన్నది ఒక నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి రూపం దాన్ని తీసుకురావడానికి దోహదపడుతుంది. అందుకే దాదాపుగా 1% నుండి, అంటే 1.7% నుండి ఎగుమతులని దాదాపుగా 2.7% అంటే అరౌండ్ 3%కు తీసుకువచ్చారు. ఇక దిగుమతులకు వచ్చేసరికి దాదాపుగా 0.6% 1993, 94లో ఉన్నటువంటి వాటిని 2013-14లోకి వచ్చేసరికి ఏం చేశారు అంటే 1.7% చేశారు. కానీ దిగుమతులు మాత్రం 2%గా ఉన్నాయి. అంటే ఈ పర్సంటేజ్లను రూపొందించుకునేటప్పుడు కూడా, ఈ మార్జిన్లను ఏర్పాటు చేసుకునేటప్పుడు కూడా అవి ఒక నమూనాని బేస్గా తీసుకొని అవలంబిస్తుంది. అంతేకాకుండా వినియోగంలో ఉన్నటువంటి ఉత్పత్తి యందు, ఆదాయ పంపిణీలో, సంస్థల పనితీరులో, ఇంకా సంపద అంచనాలో, మూలధన అంచనాలో, ఇతర అంశాలలో మరి ఆర్థిక వ్యవస్థల నమూనా అన్నది అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశంగా పరిగణిస్తుంది. అంటే ఎక్కడైతే మిశ్రమ ఆర్థిక విధానాలు అవలంబిస్తున్నాయో ఆర్థిక వ్యవస్థలు, అవి మరి మంచి దశలో ప్రయాణం చేస్తున్నట్లయితే ఎటువంటి నష్ట భయం కావచ్చు, లేదా మామూలుగా కమ్యూనల్గా ఆలోచించినప్పుడు కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పినట్టుగా వర్గ పోరాటం కోసం కావచ్చు. అంటే ఈ రకమైనటువంటి విధానాలు అవలంబించినప్పుడు ఇటు మార్కెట్కి సంబంధించినటువంటి దృక్పథం కావచ్చు, రాష్ట్ర విధాన దృక్పథం కావచ్చు, సమ్మిళిత వృత్తి దృక్పథం కావచ్చు, స్థిరమైన అభివృద్ధి దృక్పథం కావచ్చు, పెట్టుబడిదారీ దృక్పథం కావచ్చు, సామ్యత దృక్పథం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఆయా ఆర్థిక వ్యవస్థలో సహజ వనరులు, వాటి లభ్యత, వినియోగం, మానవ వనరులు, వాటి లభ్యత, వినియోగం, మూలధన వనరులు, వాటి లభ్యత, వినియోగం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, లభ్యత, వాటి వినియోగం, అంతర్జాతీయ వ్యాపారం, లభ్యత, వినియోగం, ఈ అంశాలకి ఆధారంగా చేసుకొని మరి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు అభివృద్ధి సైడ్ ప్రయాణం చేస్తున్నాయి. అంటే ఆ విధంగా మనం భావించుకుంటూ పోయినట్లయితే, అంటే ఇటు సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు, నవ్య సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు, కీన్స్, ఆ తర్వాత కార్ల్ మార్క్స్, అంటే బేస్డ్ కార్ల్ మార్క్స్ ఒకటే మాట్లాడాడు, ఏంటిదంటే క్లాస్ స్ట్రగుల్ అంటాడు, వర్గ పోరాటమే మెయిన్ కారణం అంటాడు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఉన్నత వర్గం, పెట్టుబడిదారి వర్గం శ్రామికులను దోచుకోవడం అని ఆ మాటల్లో చెప్పాలంటే, అతని యొక్క సిద్ధాంతపరంగా అతని యొక్క భావజాలం అంతా కూడా వర్గ పోరాటం కోసమే పనిచేసింది. అంతేకాకుండా మరి వివిధ ఆర్థిక వ్యవస్థలలో పనిచేస్తున్నటువంటి శ్రామికులు, శ్రామిక సంఘాలు ఏ విధంగా పెట్టుబడిదారి వర్గం నుండితో మరి దోపిడికి గురి అవుతున్నాయో అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా కార్ల్ మార్క్స్ చాలా వివరంగా వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. అనేక సిద్ధాంతాలు వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. అంటే దాని మూలంగానే వివిధ రాష్ట్రాలు కావచ్చు, వివిధ దేశాలు కావచ్చు, ఒక పర్టిక్యులర్ ఒక నమూనాని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఒక స్పెసిఫిక్ పీరియడ్కి, ఒక నిర్ణీత కాలానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక నమూనాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని దాన్ని అవలంబించుకుంటూ పోవాలి అని ఆరాధించారు. అయితే సాధారణంగా ఈ పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఆర్థిక స్వేచ్ఛ, ఉత్పత్తి కారకాలు ప్రైవేటు వ్యక్తుల చేతిలో ఉండటం, లాభం పొందడానికి ప్రాధాన్యత కలిగి ఉండటం, అన్ని విధములైన మరి ఆదాయాలు మరియు లాభములు ద్రవ్య రూపంలో పొందటం, ఆర్థిక వ్యవహారాలపై
ప్రభుత్వ నియంత్రణ అంతగా ఉండకపోవడం మనం చూడవచ్చు. ఇక ఉత్పత్తి సంస్థల మధ్య లేదా పోటీ ఉత్పత్తి అవడం, అంటే వీటికి అన్ని ఎటువంటి అంశాల ఆధారంగా పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుంది. అంతేకాకుండా మరి సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది ఎట్లా అంటే వస్తువులు మరియు సేవలు విలువలన్నీ ద్రవ్య రూపంలోనే ఇక్కడ కొలబడతాయి. కొనుగోలు, అమ్మకాలు మరియు వాటిని నిర్వహించడానికి ద్రవ్యం ఒక సాధనంగా పనిచేస్తుంది. మరి ఉత్పత్తి సాధనాలైనటువంటి భూమి, మూలధనం, ఉత్పత్తి శక్తులు ఇక్కడ ప్రభుత్వ యజమాన్యం నందే ఉండును, ప్రభుత్వ ఆధీనంలోనే ఉండును, ప్రభుత్వమే నిర్వహించును. ప్రధాన ఆర్థిక నిర్ణయాలన్నీ కేంద్ర అధికార సంస్థ తీసుకుంటుంది. కేంద్ర ప్రణాళిక సంస్థ ద్వారా మరి కేంద్ర ప్రణాళిక వ్యవస్థ ద్వారా ధరల యంత్రాంగం నిర్వహించడానికి అది మార్కెట్ శక్తులను మొదలుపెట్టగలదు. సంపూర్ణ ఉద్యోగిత, అధిక సమానత్వం, జీవన ప్రమాణ స్థాయి మెరుగుపడడానికి ద్రవ్యం లక్ష్యాలని రూపొందించడంలో మరి ఉపయోగపడాలి. అంటే శ్రామికుల దోపిడీకి ద్రవ్యం ఎక్కువగా తోడ్పడుతుంది అంటాడు కార్ల్ మార్క్స్. అందుకే అతను వర్గ పోరాటానికి, క్లాస్ స్ట్రగుల్కి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. రష్యాలో 1917 పిదప ద్రవ్యంకు బదులుగా కార్డు పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రయత్నం జరిగింది. కానీ అది కూడా ఫెయిల్ అయింది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రొఫెసర్ హాల్మ్ మాటలలో ఈ వనరుల పంపకంలో ధరల యంత్రాంగం అవసరం. 1921లో రష్యాలో నూతన ఆర్థిక విధానం ముందు మరి వేతనములన్నీ ద్రవ్య రూపంలోనే చెల్లించబడడం జరిగింది. అంటే ఎప్పుడైతే 1917కి పూర్వం మనం అందుకే చూసుకున్నాం, పెట్టుబడిదారానికి వేస్తేనే చాలా పురాతనంగా, అంటే చాలా అన్నిటికంటే పురాతనమైనటువంటిదిగా మనం భావించుకున్నాం. కానీ మరి సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇంత మంచి లక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ, పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థ, సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థలు 3 ఆర్థిక వ్యవస్థలలో కాలానుగుణంగా వస్తున్నటువంటి మార్పులతో పాటుగా అవి కూడా వాటి యొక్క లక్ష్యాలని అప్డేట్ చేసుకుంటూ, రూపకల్పన చేసుకుంటూ రావాల్సిందే. అలా చేయకపోతే మరి ప్రతి అందుకే ఇక్కడ విధానాల అమలు, విధానాల రూపకల్పన, మరి విధానాలను అవలంబించుకుంటూ పోవడం, ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగాలు కలిసి పనిచేయడం అన్నది చాలా కీలకమైనటువంటి అంశంగా మనం పరిగణించవచ్చు. శ్రామికులు, మూలధనం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, సహజ వనరులు ఇవన్నీ కూడా ఆర్థిక పురోభివృద్ధికి దోహదం చేసేటివి. ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఇవన్నీ కూడా బూస్టింగ్ ఇచ్చేటువంటివి. చిన్న చిన్న ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా మరి కొంత ప్రభావితం చేస్తాయి. మరి మన దేశం స్వాతంత్రం అనంతరం మిశ్రమ ఆర్థిక విధానాన్ని అవలంబించింది. మిశ్రమ ఆర్థిక విధానంలో కూడా ప్రభుత్వం గరిష్ట లాభార్జన కోసం పనిచేస్తుంది. ప్రైవేటు వ్యక్తులు, ప్రైవేటు రంగం, ప్రైవేటు యజమాన్యం, ప్రైవేటు వ్యక్తులు, ప్రైవేటు సంస్థలన్నీ కూడా మరి గరిష్ట లాభార్జన కోసం పనిచేస్తే, ప్రభుత్వం గరిష్ట ప్రయోజనం కోసం, గరిష్ట సంక్షేమం కోసం, ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడం కోసం పనిచేస్తుంది. ఈ 2 చిన్న చిన్న శక్తుల వలననే నమూనాల రూపకల్పనలో కూడా కొంత మార్పు అనేది మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ పంచముఖి అనేటువంటి ఒక అర్థశాస్త్రవేత్త అతను న్యూ పారాడిగ్మ్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని ప్రచురిస్తాడు. ఆ గ్రంథంలో కూడా ఏ విధంగా మరి పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థలు, మరి సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థలు, మరి మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థలు, మరి ఇటీవలి కాలంలో దాదాపుగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా మరి మిశ్రమ ఆర్థిక విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నటువంటివి కాబట్టి. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనం మరొక అంశాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనకు స్వాతంత్రం వచ్చే నాటికి 1947 స్వాతంత్రం వచ్చే నాటికి
దాదాపుగా అక్కడ కోల్డ్ వార్ జరుగుతుంది అమెరికాకి యుఎస్ఎస్ఆర్కి. అంటే ఏంటిది ఇక్కడ అంటే కోల్డ్ వార్ అంటే ప్రచండ యుద్ధం. అంటే దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటిది అంటే ప్రపంచ వనరులపైన లేదా దేశాలపైన ఆధిపత్యం కోసం జరిగేటువంటి పోరాటం అనే చెప్పొచ్చు. ఆ రోజు కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పినటువంటిది ప్రచండ యుద్ధం కోల్డ్ వార్ జరుగుతుంది. ఈ ప్రచండ యుద్ధం అనేది మరి ఎంత క్రిటికల్గా ఉంది అంటే మరి అప్పుడే స్వాతంత్రం పొందుతున్నటువంటి భారతదేశానికి మరి రెండు కూటములు, ఇటు సోవియట్ కూటమి, అటు క్యాపిటలిస్ట్ కూటమి, రెండు కూటములు కూడా వెల్కమ్ చెప్తున్నవి. మనం ఇక్కడ చాలా మన స్వాతంత్రం వస్తూనే ఆ సందర్భంలోనే మనం ఒక క్లిష్టతరమైనటువంటి పరిస్థితులలో మనం చిక్కుకున్నాం. మరి మనం ఇటు సోషలిస్ట్ కూటమి అయినటువంటి యుఎస్ఎస్ఆర్ కూటమిలో చేరాలా, క్యాపిటలిస్ట్ కూటమి అయినటువంటి అమెరికా కూటమిలో యుఎస్ఏ కూటమిలో చేరాలా అన్నది మనకు ఒక పెద్ద సవాలుగా, ఒక పెద్ద ప్రశ్నగా ఉంది. ఆ సమయంలో మన ఆర్థిక నిపుణులు, మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక నిపుణులు కావచ్చు, వీళ్ళు ఆర్థికవేత్తలు కావచ్చు, వీళ్ళు మన దేశంలో మిశ్రమ ఆర్థిక విధానాన్ని అవలంబించినట్లయితే మనము ఏ దేశంతో కూడా మనకు శత్రుత్వం అనేది ఉండదు. అంటే ఎందుకు ఇక్కడ వాళ్ళు ఈ మిశ్రమ ఆర్థిక విధానాన్ని చూస్ చేసుకున్నారు అంటే, ఇటు మనం అనుకోకుండా ఏదో ఒక దేశానికి మనం శత్రువుగా మిగిలిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉన్నటువంటి సందర్భం అది. ఎందుకు ఇక్కడ మనం ఈ వర్డ్స్ చెప్తున్నామంటే, మనం పోయి సోషలిస్ట్ కూటమిలో మనకంటే సాధారణంగా కూడా యుఎస్ఎస్ఆర్ తోటి ఎప్పటి నుండో మనకు చాలా మంచి రిలేషన్ ఉంది. కాబట్టి మనం పోయి యుఎస్ఎస్ఆర్ కూటమిలో చేరితే అనుకోకుండానే మనకు అమెరికా ఒక పెద్ద శత్రువు అయిపోతుంది. మరి పోయి మన సోవియట్ క్యాపిటలిస్ట్ కూటమిలో చేరుతాము అంటే మనకి ఎప్పటి నుండో మనం సోషలిస్ట్ కంట్రీ అయినటువంటి యుఎస్ఎస్ఆర్ తోటి మనకు సత్సంబంధాలు, మెరుగైనటువంటి సంబంధాలు ఉన్నవి. అంతర్జాతీయ వ్యాపారంలో కానీ ఇతరత్ర మనకు స్నేహపూర్వకమైనటువంటి ఒక హస్తం అందించడంలో కూడా యుఎస్ఎస్ఆర్ మనకు ఎప్పుడు వెన్నదన్నుగా ఉంటుంది. కాబట్టి అంటే ఏ కూటమిలో చేరినా కూడా మనకు అనుకోకుండానే ఒక దేశానికి మనం శత్రువులం అవుతాం. కాబట్టి ఏ దేశానికి కూడా మనం శత్రువు కాకుండా ఉండడానికి మిశ్రమ ఆర్థిక విధానం అనేది, కీన్స్ రూపొందించినటువంటి మిశ్రమ ఆర్థిక విధానం అనేది ఆ సమయంలో మనకు ఒక మంచి విధానాన్ని మనకు ఎంచుకున్నాం, చూజ్ చేసుకున్నాం. అదే విధానాన్ని అవలంబిస్తూ వస్తున్నాం. ఇది మనతో పాటుగా అభివృద్ధి అంటే మూడవ ప్రపంచ దేశాలైనటువంటి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత స్వాతంత్రం పొందినటువంటి దేశాలన్నీ కూడా మిశ్రమ ఆర్థిక విధానాన్ని అవలంబిస్తూ వస్తున్నాయి అనేటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకోసం అంటే ఇటు పూర్తిగా లాభార్జనకే ప్రాధాన్యత ఇద్దామంటేనో సంక్షేమం దెబ్బతింటది, పూర్తిగా సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యత ఇద్దామంటేనో ఉత్పత్తి రంగం దెబ్బతింటది ఆటోమేటికలీ. ఎందుకంటే ఈ రోజు చాలా దేశాలు కూడా ఇక్కడ మనము క్లియర్గా చూసినట్లయితే చాలా దేశాలు కూడా ఈరోజు ప్రైవేట్ రంగానికి ఎందుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి, మరి ఈవెన్ చాలా మంది అర్థశాస్త్రవేత్తలు కూడా ప్రైవేట్ రంగానికి ఎందుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అంటున్నారు అంటే, ఇక్కడ పని చేసేటువంటి ఒక డిసిప్లిన్ కావచ్చు, లేదా పని చేయాలనేటువంటి ఒక భావన కావచ్చు, ప్రభుత్వ రంగంలో కంటే కొద్దిగా ప్రైవేట్ రంగంలో కాంపిటేటివ్గా ఉండేటువంటి ఆవశ్యకత ఉంటుంది. అంటే కొంత స్పిరిట్గా కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ప్రైవేట్ వ్యక్తులు, శ్రామికులు పని చేసినా పని చేయకపోయినా వేతనాలు ఇస్తామని చెప్పడానికి అవకాశం ఉండదు. పని చేస్తేనే వేతనాలు ఇచ్చామనేటువంటి ఒక సందర్భం అనేది ప్రైవేట్ సెక్టార్లో కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి మరి ఉత్పత్తి కార్యక్రమాలు కుంటు పడకుండా ఉండడానికి ఇటు ప్రజా సంక్షేమం, ప్రజా శ్రేయస్సు కుంటు పడకుండా ఉండడానికి మిశ్రమ ఆర్థిక విధానం అన్నది ఒక మంచి ఫలితాలని అందించింది అని మనం భావించవచ్చు. కాబట్టి ఏ నమూనాను ఎంచుకున్నప్పటికీ కూడా మనం అందులో ఉన్నటువంటి మనకు లభ్యమైనటువంటి వనరులని మనం ఏ విధంగా వినియోగించుకుంటున్నాం, ఏ విధంగా వినియోగంలోకి తీసుకొస్తున్నాం అన్నది కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశమే. అందుకే జపాన్ గురించి చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం. కారణం ఏంటి అసలు అంటే, జపాన్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే, దాదాపుగా
2 అణుబాంబులు తీసుకున్నటువంటి దేశం, రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో కూడా నష్టపోయినటువంటి దేశం కొంత మేరకు. అయినప్పటికీ కూడా ఈరోజు సముద్రం పైన, ఓడల పైన వ్యవసాయం చేసేటువంటి స్థాయి కలిగి ఉంది. అంటే అది ఆర్థిక అభివృద్ధిలో ఒక భాగం, అది ఎంచుకున్నటువంటి ఒక నమూనా.